Because education is all supposed to aim at producing things that you can hold and drop with your feet. The significant part of education is supposed to be that. So why are our businesses failing? And why is it that every time a person dies, who is a rich person, their businesses collapse? Why? Now, there's no sustainability plan. That's what they teach you in school, sustainability plan. I can see you are a very educated person. You are a very educated person. But you know why? Because we are imitators. We are imitator businessmen. Like a business is supposed to have a board of directors. Board of directors, then after board of directors, a company secretary, after company secretary, an internal auditor. A human resource manager. That umbrella, isn't your money gone? Is your money gone? And you, the person who had a vision, you find that most businesses in our country, there's only one vision bearer. In fact, they call him a vision bearer. It's he holds the vision in a briefcase and he walks with it. Now, you can go to some businesses, the director is the receptionist, is the auditor, is the accountant, is the banker, is the clerk. If something happens, if he falls sick, the whole business falls sick. Because we are using somebody else's method of management. Is it the reason we have many degree holders? But you have publicly said that business skills, practical agriculture skills are the transformative skills that can actually make people more money than just degrees. Let me tell you about the degree. I know when you are saying Dr. Kirankova, I don't know, why can't you call me Kirankova? Why they call a degree? It is from ancient Egypt. The 10 principles of spiritual growth. The 7 principles of Ma'at, truth, justice, righteousness, order, balance, harmony, and reciprocity. But an initiate studied for 36 years and got 360 degrees of knowledge, where you rise to the top of the pyramid in nearness to the Creator and imitate the Creator in creativity. Now, if you have 1 degree or 2, you are completely uneducated. You are absolutely uneducated. So I put very little value in a degree. Especially a degree given to you by a university where people sit. Now you can go even on AI, which, by the way, is a very dangerous tool. That AI, there is something very sinister. Be careful of AI. I know a lot of people are saying AI, but there's something sinister about it. Okay. Now, most people think of a degree. People are studying to pass exams. It's a training, some form of crude training. The crude method of training. If I wanted to learn business, I go to a good businessman and I become a servant to them. I become an apprentice. If I want to be a good carpenter, I do the same. If I want to be a good trader, if I want to be a good miner, I look for somebody who is good in mining. I go and be an apprentice to them. Learn by shadowing and following and getting a teacher who is doing that thing that you want to do. And then learn that from him. Pay them more money. We have mining equipment, like a excavator. You want an excavator, you have a camrock, and you look for somebody to ride it, and you can't get him. A person who rides a grader, he earns 3 million. A school teacher who has a degree earns about 700. Even if I earned 1 million. But a guy who did a grader, who never went to school, who probably can't even read the word grader on a grader, earned 3 million. Why? Because he went to a person who drives a grader. He taught him how to ride a grader. If you want to grade something, you have to call him. Most of the time when you are dressed like you are dressed and you have a degree and something happens to your car, you go to the village to look for a person who has never gone to school to come and tell you what is wrong with your car. That tells you the loopholes of what we call our education system. Okay. So we need to study by looking at a person who knows, so that we can become students of the person who knows. Doctor, why do you reject European attire and food? Because I am not European. It was not made for me. Even the mannequin they put there, they don't look like me. I am not European. I don't subscribe to European values. I do not want to wear European. I don't look good. I would not look good. We have our own colors. We have our own style. We have our own artisans that make clothes. We have our own silk and brocade. They even make silk now in Shema. There is a silk factory there. So my clothes comes and it's cotton.
It's the patterns. Look at the patterns. They are made in Tanzania and in Ghana. You know, I wear kente from Bonri. Yeah, you know, they make it on a loom. I wear you know, mud cloth. You know, from Burkina Faso and Mali. I want to give my money to people who look like me, to my people, to African people, to build our own economy. You see, we are very few. Do you know how many? You know, Zambia is 4 times the size of Uganda. Do you know the population of Zambia? There are 21 million. 19 million live in cities. Population of Zimbabwe, 14 million. It is 4 times the size of Uganda. Uganda, we are almost coming to 60 million. So imagine if you sold clothes and 1 million people bought the clothes. You'd be creating a billionaire every day. But you people, however much I tell you, me, that's why I've refused to be interviewed by you people. Yeah? Because you teach, you don't listen, you teach these people, you bring camera again time. That's why I asked you whether you feel like you're in this battle alone. No, I'm not in alone. I have people. I have people that I work with. I have people that support me. I have a lot of people that support me. I have people who follow me. But I don't like to repeat myself. The British have no food. You remember, you know, they have zero food. You know, they Irish potatoes, chips. They call it Irish potatoes. But you know, chemistry. The only chemistry that we are practicing is if we are told work in this lab, it is owned. When you ask every Ugandan now who has finished the university, they want to work for an NGO. They want to work for a UN organization. They want to work for an international organization. They don't want to work for a Ugandan company. They don't want to work for a Ugandan businessman because their mind is sold. Wealth is the control of money. But do we control our money? If we controlled our money, our gold would not be going to Dubai. The government would be buying the gold using Uganda shillings. And it would restrict export. Yeah? But now, anybody can come to Uganda and take all the resources. Okay. Dr. Kihura Nkuba, a pleasure hosting you, and thank you so much for sparing time to speak to us on NBS Face Off. That has been Dr. Kihura Nkuba, and on Sunday we will be back here with another guest. Until next Sunday, good evening. NBS. Always. Up next. Brought to you by The Vinca Live and Loud concert is brought to you by Swans Avenue and Skyview. Skyview, more flavor, more fees, more fun. Akade Amasengejje nkwaniriza ku NBS television nekwebaza gyotusizako engalo lunaku lwaleero naye nga bwe nagifudde enkola nga sinaba kutandika Amasengejje ensooka nenkuzigirira awali ebirungi bagiyita MTN TV by Afro Mobile awo wali ebirungi QR code eyo bwoba ogira ebirungi ogenda ogiscanning downloadinga okikugoberera emitendera olwo buli kimu ojja kubanga okifuna mu ngalo zo olabe amasanyu kye gali otambula nago kyoyagala okulaba kyolaba kyoyagala okwetuusaako kyewetuusaako naye kale muzikirize mbalage ku mitwe gikulembedde agaleero wenkomawo tugafune mu bujjuvu. Zikof kolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa Zikof Herbal Cough Syrup. Bajja kusoma okuva ku ssaawa 2 tuba ku ssaawa 8 mu Masengejje olwaleero ssaawa 8 paka ku ssaawa 10 bagende bakole projects.
Amasengeke ebisomesebwa beewanye era abayizi abo badde bakola bulungi nnyo era nga bagezaako kubanga bebayize mu masomero bagezaako okubiraga. Ensomesa empya eyongedde okutumbula okutegeera kw'abayizi. Masaka omusajja akwatiddwa n'omuyizi w'essomero Mulooja atuyanye bwe zikala. Bamututte talinnya. Guno omusege gumaze okunywa enjaga gugenda kumujja mu ssomero gumuwa olubuto. Laba obuyinike obuli mu kuzaalira ku ddwaliro lya Ssekanyonyi Health Center Femitiana. So we have only 2 delivery beds. When it comes to first stage, tetulina first stage, tetulina second stage. Abakyala abazaalirawo buli mwezi basukka mu 100 kyokka ebitanda balina 2 byokka. Naye twawamba ne Mel Ward whereby abakyala baffe ababeera bazaalidde eno ate tukola ki? Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa. Zikoff Herbal Cough Syrup. Kale weewaawo ndi muzzukulu wa Kisolo Sembatya Ismail n'Amasengejje mu bujjuvu ag'olunaku lwaleero nga tandise n'abakulu abavunaanyizibwa ku bisomesebwa mu ggwanga aba National Curriculum Development Center bavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti ensoma empya gye baleeta etandise okulagira ddala ebibala kubanga ennaku zino okutegeera kw'abayizi kugenze kweyongera era nga bano basinzidde ne basaba abazadde n'abali mu kusomesa abaana nti buli omu abeeremu kkakkamu kyokka ate balina okwemulugunya nga baagala abaana balekerawo okutambuzibwa engendo empanvu nga banoonya amasomero. Mu mwaka gwa 2020 gavumenti yasalawo engeri abaana gye babangulwamu ekyusibwe n'ekigendererwa ky'okubajja ku nkola egezesa obungi bw'ebyo omwana byajjukira okusinga ku ebyo by'asobola okukola ng'asinziira ku ebyo ebimusomeseddwa. Enkola eno abakulu okuva mu kitongole kya gavumenti ekiteekateeka ebisomesebwa ki National Curriculum Development Center bagamba nti eyambye nnyo abayizi. Era abayizi abo badde bakola bulungi nnyo era nga bagezaako kubanga bebayize mu masomero bagezaako okubiraga mu bulamu bwabwe bubeeramu awaka. N'olw'ensonga eyo tugenda mu maaso n'okukyusa ne curriculum ya primary neya A-level giyite ya senior 5 ne senior 6. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti weewaawo enkola eno eyambye nnyo naye ebisoomooza ku yo weebiri. Challenge in that area is a number of stakeholders abamu ku bantu baffe ng'abasomesa abazadde n'abayizi bennyini tebategeera buvunaanyizibwa bwabwe mu nsomesa eno empya. National Curriculum Development Center era egamba nti amasomero g'omu byalo gasooloobye kugannaaga ag'omu bibuga mu nkyukakyuka eno. Wadde nga guli gutyo abakulu bagamba nti ensonga y'okukeeza ennyo abaana ku masomero ebeera liikiriza era nga teyeetaagisa. Abaana bano abato tubasuubira okatugambe abaana abali wati w'emyaka 3 kweno okubeera mu ssomero essaawa 2 zimala kubanga bakozesa okusoma kuleeta play based learning okusoma nga bwe bazannya. Ate abaana b'emyaka 4 ku 5 tubasobola okubeera mu ssomero wakati w'essaawa 2 ne 3 nga bayigirizibwa ate ng'okusomesa kwabwe tekusukka dakiika 3 dakiika 15 dakiika 2 naye olw'okuba nti bannaffe bano abatandika amasomero gano balina ebigendererwa byabwe nga competition fenga abateekerateekera eggwanga mu byenjigiriza naffe kye tuyisaba nnyo okulaba nti balemeddwa okugoberera kino ekituufu kye twagala. Naye kino tukizaayo ku bannaffe abavunaanyizibwa be tukola nabo abali mu districts ba DO ne ba DIS okutuyambako abakulira ebyenjigiriza mu district okutuyambako okutuukiza obuvunaanyizibwa obutuufu obudde abaana bateekwa okubeera mu ssomero nga tebagezaako okukola bintu ebikontana ne curriculum byegamba. Ku secondary tubadde twatandika okukyusa senior 5 ne senior 6 syllabus ne primary. So ekiseera ekituufu ekinakituuse tujja kugezaako okubannyonnyola amasomo agali ku primary ne secondary era n'obudde abaana banambala nga basoma. Naye mu bufunze ennyo tusuubira nti abaana ba primary bajja kuba batandika okusoma ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 6:30 abo abalowa primary. Ate aba P7 tuteekateeka nti P4 to P7 okuva ku kibiina ekyokuna paka ku kibiina ekyomusanvu bajja kusoma okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 8:4 olw'eggulo kuva ku ssaawa 8:4 paka ku ssaawa 10 bagende bakole projects
bakole remediation okugezaako okuddambira okwetegeeza bategedde nga basoma n'okukola ebyemizannyo. Bano era bagamba nti wabeerewo etteeka ku buwanvu bw'olugendo abayizi lwe batindigga okugenda ku masomero. Ng'eggwanga twetaaga okukola etteeka ku nsonga eno. Osanga omuzadde ng'abeera gayaza naye ate omwana we ng'akera kumutwala bulange nga gy'asomera. Ekyo kibeere nga kimenya etteeka. Oba obeera gayaza funa essomero eriri eggayaza. Etteeka libeere nti omwana tasomera ku ssomero lyesudde kilomita 5 okuva mu maka g'abazadde be oba mu maka gy'abeera. 5 kilometers out of your home. Bano bagamba nti okusobola okwongera amaanyi n'omutindo ku curriculum empya bategese olukuŋŋaana lw'abakugu mu by'okubangula abayizi okuva wano ku lukalu lwa Africa n'ebunaayira. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera mu Nnyonyo Resort Hotel ng'ennaku z'omwezi 2021 omwezi guno gw'omunaana 2026. Hakim Wampamba, NBS, Amasengejje. Kakati ate yesaba minisita wa Uganda Robin Nabbanja avuddeyo n'alaajanira abaddukanya amasomero okukola kyonna ekisoboka n'abazadde okutwaliza wamu okulaba nga omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero gukendeerera ddala. Nabbanja agamba nti abaana balina okwagazisibwa ebitone basobole okubeera mu masomero wakiri ng'ate ebitone bibakuumirayo mu kifo ky'okulowooza nti okubeera okusoma obusomi ebitabo kye kijja okubayamba ate okufuuka bettutumu mu ggwanga lino. Empaka z'okwolesa ebitone kitundu ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuzuula ebitone by'abaana nga bakyali bato n'okubawa omukisa okubikulaakulanya okuviira ddala nga bakyali mu masomero. Empaka z'omulundi guno ziyindidde mu disitulikiti y'e Kakumiro era Ssaabaminisita Robin Nabbanja asinzidde eno n'alaajanira abakulira amasomero okukozesa ebitone by'abaana ng'erimu ku makubo mwe basobola okuyita okubakuumira mu masomero. Disitulikiti zonna ez'ebunyoro ziri wano. Amasomero galeese abaasinga mu disitulikiti abaasinga be bali wano balaga ebitone bye balina. Nabbanja agamba nti ebitone by'abaana bwe biweebwa obuyambi obumala bisobola okufuuka ekisumuluzo ky'emirimu obuwanguzi n'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga era awagiddwa omubaka wa pulezidenti atuula eno. Abantu abamu bakulaakulana okusinziira ku bitone byabwe. So kino gavumenti kyekola mwekiri mu kalikulamu. Ekyokubiri bwe bajja ne basinkana bakopaganako bayiga bingi okuva ku bannaabwe. New curriculum erimu okuyiga okwokulaba nti bw'aba asomye academics ate n'ebya skilling abitwala. Nabbanja wadde ekyokulabirako ky'abayimbi King Saha ne Ray G ng'agamba nti abantu bangi abatuuse ku ntikko mu by'emizannyo n'ebyobuyiiya batandika n'okwolesa ebitone byabwe nga bakyali bato. N'abantu ba bulijjo baali balina engeri gye bakakkanya abaana abalina ebitone. Ebitone kintu kikulu nnyo. Era asabye abakulembeze b'amasomero okukozesa omukisa gw'empaka zino okutumbula empisa n'obuvunaanyizibwa mu baana omuli n'okubakubiriza okwenyigira mu lunaku lw'okuyonja olubaawo buli lwa 6 olusemba mu mwezi. Tulina National Cleaning Day egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29. Nnaku ntono nnyo okuba kati tukubiriza n'amasomero okulaba nga geenyigiramu. Luno tulongoosa bitukufu bya lukale. Ku ludda lw'abategesi akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Kakumiro Mary Kyofu n'agamba nti omulamwa gw'empaka z'omwaka guno gwategekeddwa ku kutumbula ebitone by'abaana n'okubawa omukisa okulaga obusobozi bwabwe kyokka n'asaba amasomero gayambibweko kuba kyetaagisa ssente nnyingi. Emizannyo gyonna egikolebwa mu masomero nga mipiira, kudduka ebyo byanguwa naye okuyimba kutwala ssente nnyingi nnyo kubanga abaana bye bakola byonna byetaaga bye tuyita costumes oba ebyokukozesa mu mizannyo ngoma, ngalabi, madinda ne uniforms ez'omulembe okulaba nti tukkaanya n'omulembe ne level eya national. Okusinziira ku alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emizannyo n'okwolesa ebitone ya 2025 Bunyoro erina amasomero ga gavumenti aga primary 646 kyokka matono nnyo ageetaba mu mpaka zino ng'agasinga galemererwa lwa ssente. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Weewaawo kakati eri bamaama abazalira ku ddwaliro lya Ssekanyonyi Health Center ferisangwa mu disitulikiti y'e Mityana eno abaayo balaajana ate bwe bazaala. Eddwaliro lino lyettanirwa abakyala b'embuto buli mwezi abasoba mu 10 naye ekisinga okwennyamiza nti balina ebitanda 2 byokka kwe bazaalira ekiteeka obulamu bw'abaana n'abaana obulamu bw'abamaama n'abaana be bazaala ate mu katyabaga.
Kyekino ekifo omukyala gy'ajjanga alina essuubi okuzaala omwana we obulungi n'okuddayo naye waka. Kyokka eri abakyala abazaalira ku Ssekanyonyi Health Center 4 olugendo luno si lwangu. Mu kasenge kano abakyala abasukka mu 10 kumpi buli kanaku baba balindiridde okuzaala, kyokka ekyennyamiza ebitanda kwe bazaalira mu ddwaliro mulimu 2 byokka. Obufunda bw'ekifo tebukoma ku bitanda byokka, n'obuweereza obulala nabwo bwakkekwa ng'abasawo abazaalisa bye beetaaga okuyamba ku maama n'omwana mu kaseera akazibu nabyo tebimala. Buli mwezi Ssekanyonyi Health Center 4 ezaalisa bamaama abali wakati w'ekyenda ku 10. Mu mwezi gw'omusanvu gwokka omuwendo gw'abakyala abazaalira ku ddwaliro lino baasoba mu 10, naye ekibuuzo kiri bonna bazaalira ku bitanda 2. Abakyala nga bali 102, naye nga when you look at the delivery beds, we have only 2 delivery beds. When it comes to first stage, tetulina first stage, tetulina second stage. Oyinza okulowooza nti oluvannyuma lw'okuzaala buli kimu kiba kiwedde, naye si bwe guli kuba bw'otuuka gye babudaabudira bannakawere okubwa enkikwe anti waliyo ebitanda 5 byokka. Bwe wabaawo bamaama bangi ababa baakazaala nga kuliko abalina obwetaavu obw'okulondoolwa ennyo, ekifo kino kijjula mangu. Abo ababa bazadde obulungi balina okulindirira oba okutwalibwa mu bifo ebirala, ate mu mbeera ezimu bannakawere bagambibwa okugabana ebifo n'abalwadde abalala. Naye twawamba ne male ward whereby abakyala baffe ababeera bazaalidde eno, ate tukola ki? Tubatwala ne ba occupyinga male ward. Abasawo tubasangawo bakikolako bulungi, naye ffe abakyala abazaala tuli bangi. Kati bino byonna ebitanda byolaba muno byaffe bye balongoosezza, kubanga tisobola kujja mukyala mu theatre n'ogamba nti azadde n'amulekera ekitanda. We always talk to them ne bategeera. Ku ddwaliro lino obuzibu obulala kwe kuba nti abasawo nabo tebamala. Abakyala abazaala basobola okutuuka mu 10 oba okusingawo mu mwezi, naye ng'omuwendo gw'abazaalisa n'abasawo abaliwo tegukwatagana na muwendo gw'abalwadde. We had 2 doctors and one was taken away. So we have one doctor who is working day and night. At times he also becomes exhausted. Leero bwe butuuka ku baana abazaalibwa nga tebannaba kutuuka gujabagira, anti n'ebyuma ebiyamba ku baana bano okukula obulungi nabyo tebimala, ate nga n'emmotoka agafa emulago nayo bagiyita luwedde ku mpagala. Naye mu matumbi ekiro nga tugenda, ambulance yaffe n'etuzikirako mu kibira ky'amakajjo. We didn't know nga yalina mechanical problem. Nezikira omulundi gumu omukyala nga ali bubi, ne tugezaako kubira Mityana Hospital, the ambulance ng'eyingira mulago. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde, disitulikiti y'Emityana yafiirwa abaana 76 abaazaalibwa nga bafudde, ate bamaama 10 ne bafiira mu ssanya. Omuwendo guno teguyinza kuteekebwa ku ddwaliro lya Ssekanyonyi Health Center 4 lyokka, kyokka obwetaavu bwe buli era kikulu nnyo okukolwako. Amalwaliro gaffe tegalina busobozi bukumanaginga abakyala abo n'okumanaginga abaana. Era oluusi abakyala bafa naye nga tebandifudde, ate n'abaana bwe ne bafa nga tebandifudde, kubanga waliwo obuntu butono, ebyuma ebikozesebwa oluusi n'abasawo tebamala ebaleetera okufa. Kyokka okulaajana kw'abano kwanokuddwa aba Rotary Club of Mityana abadduukiridde eddwaliro lino n'ebikozesebwa omuli ekitanda abakyala kwe bazaalira n'ebyuma ebiyamba abaana abazaalibwa nga tebannatuuka. We appeal to all of the health workers to maintain the security and the supervision of all of this equipment so it lasts for a long time. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Emityana, Dr. Vincent Kawoya akkiriza nti abasawo bano bakola omulimu munene mu mbeera enzibu, kyokka waliwo essuubi ery'okugaziya ekifo n'okwongera ku bikozesebwa. District omwaka gw'ebyensimbi guno egenda kuddaabiriza theatre y'e Ssekanyonyi. Kino kituukidde mu budde obutuufu nga tugenda okwongera okulongoosa empeereza ey'ebyobulamu naddala eri bannakazadde n'abaana mu Ssekanyonyi. Catherine Namugera, NBS, Amasengejje. Ate bwe tweyongerayo, poliisi mu Nnyendo Masaka eyo ekutte Sseddubuto ono nno bamusanze alina omwana w'essomero gwali naye mu loogi, akwatiddwa lwa mwojo naye bagenze okumubuuza n'atandika okwogera ebitakwatagana era bamututte talinnya.
Poliisi y'omu Nnyendo mu kibuga Masaka ezindukiriza omuvubuka Nathan Lwamojo mu looji emu mu kibuga kino oluvannyuma lw'okutemezebwako nti abadde atutteyo omwana w'essomero. Abasirikale olutuuse abakozi ba looji ne babakakasa nti ddala ababiri bano we bali era ne babalaga akasenge mwe babadde beesozze bw'etyo poliisi ne baguzaawo wabula omusajja n'ategeeza nga gwali naye bw'ali mwannyina. Omuwala bw'abuziddwa emyaka gy'alina atandise okugitamu attamwanga asoose kugamba 17 oluvannyuma 18 kyokka bw'ayogedde omwaka mwe yazaalibwa ng'alina emyaka 15 gyokka. You are guessing, but it's okay. We shall prove. Ababiri bano poliisi batutte ku kitebe kyayo mu Nnyendo gye bakuumirwa kati bongera okunnyonnyola ebisingawo. Omuzadde ali eno anoonya ssente, guno omusege gumaze okunywa enjaga, gugenda kumujja mu ssomero, gumuwa olubuto ate nga gwenyini tegusobola na kweyamba. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Kasirye, waliwo omutuuze abatemezzaako nga bwe waliwo omusajja ayingiza omwana w'essomero mu loogi ng'alina mu yunifoomu era ne basitukiramu. So ono tumuyina abeera ekyokulabirako, tetukkiririza ddala bantu bakozesa baana basomera naddala abaana era abato. Kasirye agamba nti ababiri bano bakitegeddeko nti batuuze b'e Ssembabule era omuwala abadde yatolose kuva ku ssomero ly'asomeramu era embalala. Teyawumudde na kuwummula, kigambibwa yatoloseeyo ku ssomero n'ajja sinkana ne boyfriend. Muhummoza Joseph omugoba wa bodaboda mu Nnyendo eyavuze ababiri bano agamba nti basoose kubuzaabuza we balaga paka lwe bamugambye okubassa ku loogi. Era abadde ansasula ne ŋŋamba naye ono omuwala n'omulenzi baaluganda baaki? Kuba omuwala abadde wano omulenzi n'omuwala nga bagenda kulinnya bagenda mu kyalo. Nebuuza engeri gye basinkanye ate okugenda mu loogi nange binsobedde. Abatuuze bagamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga abasajja batwala abaana b'amasomero mu loogi y'emu eyo era ne basaba poliisi okussa amateeka ku bannannyini bifo nga bino nabo beenyigire mu kutaasa abaana abato. Twetaaga abakwatibwa kweyo ensonga musobole okuba nga mugigonjoola. Abasajja bo basusse ate n'abaana nabo omululu gwasuka. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Ahmed Washaki asabye poliisi obutazannyira mu musango guno. Saagala ate mpulire mbu simanyi temukoze statement olw'okuba complainant taliiwo. Eggwanga lyeri complaining state. Owulidde? Yes. Washaki asabye n'abazadde okugoberera abaana baabwe ku masomero okukakasa nti ddala gye bali basoma. Kati gwe ali mu kyalo eyatumye omwana agende ku ssomero olowooza omwana ali ludda wa? Ali ku ssomero. Zainab Namsazengendo, NBS, Amasengejje. Ate bamwoyo gwa ggwanga basuba mu lunana abatutte bakabanga nga batendekebwa ali Namagungu basibuddwa n'obubaka bumwe ogenda okutumbula ensi yaabwe okujagazisa abalala ate era n'okukakasa nti batumbula obumu mu bantu nga commissioner avunanyizibwa ku kutumbula mwoyo gwa ggwanga Helen Seku ategeezezza nti byonna bikolebwe naye abantu balina okumanya nti Uganda eri emu yokka ejja okusigalawo ate era ng'erina okusigalawo nga n'abantu abagirimu bali mu mirembe awatali yadde okugikyawa. Nga tebannasibulwa abayizi abatutte ebbanga nga batendekebwa bwa mwoyo gwa ggwanga basoose kulaga obukugu bwe bafunye mu kutendekebwa omuli okukumba n'obukodyo obw'okwekuuma singa baba balumbiddwa. Bano bagamba nti bayize okwagala eggwanga nti kitegeeza kubeera muntu omwesigwa, okulwanyisa enguzi, okukuuma obuyonjo n'ebintu bya gavumenti n'okukola ebintu ebigasa abantu abalala. Maze okutegeera nti tusobola okulwanyisa eggwanga lyaffe tuba tutagenze mu nsiko. So we can do things like whistleblowing for corruption. Nali ndowooza bintu by'abasirikale byokka kumakinga kukola biki. Abaana okwiga okutya Katonda, okukola n'amaanyi, okubeera nga bali accountable. Bw'oba okoze ekintu osobola okyeyimirira nti gwakikoze. Bano kati basuubiza okutwala enjiri ya mwoyo gwa ggwanga mu bitundu gye babeera n'okukubiriza bannaabwe okwagala eggwanga nga wanaakulira essomero lya Namagunga gye badde batendekebwa Sister Regina Nabawanuka asabye abayizi okukozesa bye bayize mu bulamu bwabwe obwa bulijjo n'okwewala ebikolwa ebiyinza okutabangula emirembe.
kisanyusiza nnyo nti semina babaddemu ebadde eyongera kukaatiriza kye tubagamba era kyova owulira nti tubadde tubagamba nti baba bafunye emirimu buli mulimu gw'okola gukole ng'ogukozesa mu mwoyo gwa ggwanga omuntu gw'okola naye abeere nga musanyufu okusinziira ku kiki kyowa community gy'olimu. Kaminsona Helen Seku asinziddeyo n'ategeeza nti eggwanga eritalina bantu balirina ku mutima naddala abavubuka liba lyangu okutabangulwa nga y'emu ku nsonga lwaki yasalawo okussessira mu kutendeka abayizi okwagala ensi yaabwe. Eggwanga eritaliimu bamwoyo gw'eggwanga lyangu ly'okuyuzayuza omulabe n'atuyingiramu n'atukozesa mu bubi. Kati ffe tugamba bano misaayi mito abavubuka bano bagumite titubeere bumu tukozese tekinologi ono ne social media okupromotinga ebirungi by'e Uganda maama waffe tetulina maama omulala. Seku era asabye abawala okubeera ku mwanja ennyo mu kulwanyisa enguzi okukuuma empisa n'okubeera ekyokulabirako mu bitundu gye babeera. If you find such men and they say I love you, you're very beautiful, slap them and say Satan get out of my future. That's why we teach you self-defense. Bano kati baddayo mu bitundu byabwe n'obukugu obw'okwekuuma saako n'obubaka obusinga obukulu nti okwagala eggwanga tekupimibwa ku bigambo oba kulwana kwokka wabula ku bikolwa ebizimba eggwanga. Ronald Sekidde, Herbert Seriazi, NBS Amasengejje. Jjajja w'obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge naye avuddeyo n'asaba gavumenti eramula kuno obutekkiririranya bwe kituuka ku nsonga ey'okutwala abantu okukola hijja era nga okwogera bino kiddiridde ebiyitingana nga bagamba nti ekibiina ekigatta obusiraamu mu ggwanga ki Uganda Muslim Supreme Council kyagala kibeere nga kyekiweebwa obuvunaanyizibwa bwonna obw'okutwala abantu okukola hijja. Nakibinge agamba nti Uganda Bureau of Hajj kyekitongole ekirina obuvunaanyizibwa kubanga akijja kusobola okugatta bonna era n'ategeeza nti singa ekyo kinaaba kikoleddwa abantu abo bonna ne babajjako obuvunaanyizibwa kiyinza n'okuleeta okutabangula emirembe mu busiraamu. Mu ngeri n'endala abakulembeze b'obusiraamu nabo bavuddeyo ne bategeeza nti akadde konna Saudi Arabia egenda kuddamu okukkiriza Uganda okutwala abantu okukola hijja e Makka oluvannyuma lw'okulangirirwa nti Uganda tekyalina Ebola. Mukendeeze okufuula omuzikiti ekifo ky'obwamasikiini mwebasabiririza ng'omulimu ogwo kati bino byoga tebabikotena kubikwata ng'omulimu ogwo mugukola mulina mimbali buli lunaku buli swala buli ki ne muteekawo n'ebitaliiwo ne mulimbiramu ne mutuweebuula ffe bayimaamu bannammwe muba mutukoze bubi. Tukyali ku muggalo Abasawudi gwe batuteekako olw'ensonga y'Ebola yali mu Uganda naye nga tusuubira bizinesimani wataala okusinziira ku mawulire ge basimbyeyo okutuwa mu meeting gye twabaddemu olunaku olwajjo nti inshallahu taala enkomerero y'omwezi guno bagenda kutuggula abantu basobole okubeera nga baddamu okutambula okugenda mu umra inshallahu taala. Bingi ebitubadde bituleetera obuzibu okulumaŋŋana mu community naye kino kyekka ekitugasse era ffenna buli muntu ow'ekiwayi akkiriza wansi wa federation. Muwulidde nga bampita patron naye njagala obbakakasa nti wadde ndi patron naye nze ate sinaayo kibiina kyonna kye nninamu bukulembeze oba mugabo. Kale bwe mba nkyogera lilla nga sinaamu kirala kye njagala kufunamu wabula obulungi n'okugenda mu maaso kwa umma. Mu ekyo njagala nnyo okusaba gavumenti nga mpita mu Foreign Affairs Ministry okubagamba nti temukola kintu kyonna kisobola kujjako bukulembeze bwa federation kutwala abantu Makka. Bwe mukola ekintu bwe kityo mubanga mulinga abagamba nti mwagala era abasiraamu baddemu okubeera mu ntalo n'okuyomba ekitatugasa. Kati mbasaba nti nga bwe mwateekawo enkola ya liberalization ate muleme kubeerawo na change in policy oba policy reversal okwagala ekibiina ekimu oba omuntu omu okubanga yalina obuvunaanyizibwa ku ntambula y'abagenda e Makka.
Yejeja obusiramu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge mutukiriza tugenda kwatuumulamu naye nga bwetuumulamu njagala nkujjukiza MTN TV by Afro Mobile. Chwala kodi eyo gy'olaba bagisikaninge bulungi nnyo ojja kusobola bulungi nnyo okutwala butereevu bwawali downloadinge MTN TV by Afro Mobile goberera endagiriro zonna ejja kubanga okikoze bulungi nnyo olwo nno amasanyu obeerenga ogayina mu ngalo oyagala mawulire oyagala mizannyo oyagala kyo oyagala mupiira byonna ojja kubanga osobola bulungi nnyo okubiraba kakati nno nekino nakyo kikulu nakyo kankibagambe anti Kayemba nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba bwe babanga baliko ekintu munnange kye bakulabuddeko okitwalanga kikulu nnyo kubanga emirundi egisinga buli lwowalaza empaka ku kintu kye baba bakulabuddeko omaliriza ogudde mu nsobi ate nodda mu kwejjusa oluusi bakulabula naye nga bagezaako okukutaasa naye ate olw'empaka gwe n'ogenda mu maaso n'okukola ekyo kye bakulabuliddeko ate nodda mu ssaala ez'okwejjusa kale omuntu nno yenna akulabula aba munno kubanga abagezaako kuyamba tomutwalanga mulabe katukomewo mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako Curamo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga kati akkirizibwa ne ku baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo mu malala ge tuleeta ku kyoto yakuwa n'emikwano gyo osobola okweyagaana nti emikwano edo odiidye mu accidentale kiki ddala ekirina okukolebwa okukuumira abaana mu masomero ndiwe batidde sobola bulungi omwana w'obuwala aba n'ebintu oluusi bye yeegomba omuwendo gw'abawanduka nga gweyongera nnyo. The 11 empangos on the villages are going to do a good job. mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako Curamo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga kati akkirizibwa ne ku baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Why pay for someone else's repairs? Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. Hello, auntie. Akasente nakafuna. Wenda twinga MTN yongeze dakika 3 kastogula dakika wagati wesawe endala esawe ebiredo kuncho. Baniga bati niga star 10 star abinandala hash. Ode waine ate ngosobola n'ogula ngokozesa app yewe ya my MTN era bakwa dakika. Ekyenda ule ekikirimu edakika edo dukola luna kululamba tibadisala. Nzawo nja kuba okusawe n'etano. Kali bala isimu ndagala ni anti wo. Takubando yedakika da MTN wagati wesawe endala nesawe ebiredo kuncho ofune dakika da MTN ku MTN edobwerere nga daluna kululamba. Niga star ndala noti star ibiri ndala ashi era ofune dakika do edobwerere buli lunaku. Okuyungibwa kwa ife tekulemesebwa. MTN. Okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda eseemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa.
kaakano tosigalira mabega kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu makaago okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimbako. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu makaago obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Ngabo omusujja gw'ensiri mu makaago nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Alo. Ese mwami Mukasa. Mutyanneeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kituufu. Oyagala abisenge bimeka? Nga bisatu. Ebbeeyi bagigambye? Abangambye saataano. Nedda ssebo eno zaali nnyabuuko. Lwaki? Anti langi gye tusiigisa ya mulembe. Anti ne valiyo y'ekitundu yalinnya. Musiigisa ki? Global Paints. Mutya. Ku siiringi tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiiga gye musiiga. Ogwo omutindo okusasulira essente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Color your words. Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. Wow, that's amazing. Kale nkwaniza mu kitundu ekyokubiri eky'Amasengejje bw'olaba ntudde ku katebe wano omanya bumanya nti ate bwe ngeri gye luli olunaku lwa Sande tugenze ku kyoto kakati omwendo gw'abaana abawanduka mu masomero gweyongera buli olukya leero bwe kituuka eyo mu bitundu eby'omu byalo gujja bagira kubanga eno abaana bangi abatandika okusoma naye bw'ogenda okutunulira abatuulo b'ekibiina eky'omusanvu omwendo gukeewa bwe kiri ne ku siniya ey'okuna bwe kiri ne ku siniya ey'omukaaga biki ebyo ddala oba oliawo ebiviirako abaana bano ate obutamaliriza kusoma kwabwe. Abaana oluusi family we batidde sobola bulungi omwana ow'obuwala aba n'ebintu oluusi byeyeegomba abwe ne mwino oluusi egye n'akabaaga n'akageito yeno aba yegomba ebintu oti n'ebyo atendebwalirwa okufuna akankobe boyfriend asobola omulimbiriza n'obusente 5k 10,000 yaba naye which results into that. Abazaire tebasobola kufiizibwa amasomero ga private so ayenda atwale omwana ku ssomero lya UPE bona bakole ki bona basome so omwana oyo abanga agira ku ssomero eryo bona basome ojja okweyagana nti essomero eryo kiri kusobola kubudaabuda mwana ono ku mutindo gw'alimenti kola kikubaako so omwana oyo aliko obulemu bali kumusongereza baine anabwafuna olubuto abataka asobola kusoma n'abaine and also kidana amateeka ag'essomero essomero lye batirijja kwikiriza kusoma kujja mu klaasi ng'oli n'olubuto era n'omwana ono waliwo that stigma baine bambulinga engeri gye bamulingiriramu so kiba kimuzibu wali akyamekinga okuba nga ali uncomfortable
wayagana kuliko akakosa akali awo k'abaana ababuulinga kati olw'okuba nti toli kwenda bakubuulinge waikiriza waakola kye bali kukoba tuleetete ku kintu waaja tuli kwenda tambula mu kuleero watambula nabo oluvamu mutandika kunywa mize mibi kunywa ndaye kukola ki oluvamu ati patulekere osoma nga weena ogiririra ogoberera ki gurupu eyo ng'oluvamu nga kuki. The 11 empangos on the villages are going to do a good job, or they are doing a good job in making sure that they engage people to take children to school. Nsonga z'abaana bawanduka mu masomero bukya leero bwe kituuka mu kitundu ekyobuvanjuba bwa Uganda awo ate eyo yo kiri bulala nnyo. Mu studio negatiddwako omukulu Mohammed Kamulegeya ono yakulira essomero lya Kitebe Senior Secondary School wano somero lya gavumenti bwana Kamulegeya. Kitebe Secondary School somero lya gavumenti era eryakamala okufuna ekitiibwa ekyenjawulo President yakaliwa Model US School. Ye Model US School. Yes, President w'eggwanga. Bonna basome ali atinta. Atinta. Ate ng'olaba abantu beekokola bonna basome. Simanyi lwaki naye ndowooza kyetugenda okwogerako. Biki ebyo gwe nga akulira essomero by'oyinza okugamba nti bino biviirako abaana bano bangi batandika okusoma ne batono nnyo ne bamalako biki ebyo bibaviirako obutasobola kumalako okusoma kwabwe? Bwe lw'obanga oyagala okusolovinga ekizibu sooka otegeere ekizibu kyeki n'ekibireeta. Ensonga nnyingi ezivaako abaana b'amasomero okuwanduka mu masomero naye ezisinze okukwata akati mu ezo y'ensonga omuzungu gy'ayita criminality, obumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka osobola okubumenyaamenyamu ebitundu 9. Akasooka oyinza naddala mu masomero, akasooka emize egirimu egy'okwegadanga, sexuality oba sexual health or reproductive factors, ezo ikutte akati ka nnamba emu kubanga ebivaamu bingi, embuto, endwadde n'ebigendako abamu ne bavaako. Ekyo kimu. Ekyokubiri mulimu ebikolwa eby'amaanyi, violence, indiscipline ne misconduct. Okweyisa byonna byetoololera okweyisa obubi bingi, mulimu indiscipline, mulimu bingi byonna nja kubikuwa mu details. Ekyo nakyo kiri kiri obumenyi bwaki bw'amateeka ag'essomero. Ekyokusatu mulimu ebikolwa ebya social media effects oby'emutimbagano, effects ya social media mu baana abato ne mu masomero. Eyo naye eri criminality. Ekyokuna mulimu ekiyitibwa ebiragalalagala, drugs, omwenge, ebiviiddemu obulwadde bw'emitwe oba mental health. Ekyo nakyo kiri criminality. Ekyokutaano mulimu emize egya obubbi, okubba ebintu by'abannaabwe n'okubba ebintu ebitali by'abannaabwe n'ebintu by'abalala, theft. Ekyo buli gwe njogerako ye muze mukulu mu masomero agaliyo. Ekyokutaano mulimu enkyukakyuka z'emibiri gy'abaana kye bayita body growth, adolescence awo evaamu personal hygiene, evaamu sanitation ne development. Ekyo nakyo kirwadde. Omukulu Kamulegeya, bino byonna by'oyogedde bireetera bitya abaana bano? Tebinaba, njagala nkweko 9 ku 2. Ekyomukaaga tulina kye tuyita ebyensimbi, okwagala okufuna ebyensimbi. Nakyo kirimu ku bintu ebifuuse ebizibu. Ekirala bye bintu bye bayita ebikwatagana n'ebyenjigiriza, omuli nga bw'ona ogamba okulemesa ebya ssente nti omwana school fees mubuze, omuli enneeyisa y'abasomesa nti abasomesa abamu abatyawo bampisambi baba bayisa bubi n'ebigenderako, ne mubeeramu lack of support okuva abazadde okubanga n'ebigenderako. Ekirala ekisembayo nga kyonna kiri kyekyokulemererwa okumanya abantu kye baagala oba abaana kye baagala, focus. Bireeta bitya abaana buli kintu kyenjogeddeko mu mateeka agafuga amasomero, baba gafuga ensi eno n'agafuga amasomero,
osiŋŋaana nga mu ngeri emu oba endala birina engeri gye bikosaamu abaana ate ogyemu kubikosa oba okukosa ne balemerwa bokka na byokka. Ekyokulabirako kantandike nekinatandise nakyo ekyebikolwa ebyokwegadanga. Abazadde naffe buli omu asiiba kugamba nti okwegadanga kulungi naye mu myaka egisinga obulungi. Ekisinga obukulu kiki ekikuvaamu? Kakati gwe n'ogamba nti oba bano balimba gwe n'oyingira mu kikolwa ekikuva mu kwegadanga Saalongo bimanyi. Muvaamu omwana waba omuwala olubuto. Sirowooza nti waliwo essomero esobola okukkiriza omwana okugenda mu kilaasi ng'ali lubuto. Eyaba afunye serefu. Mwali muleese enteekateeka nti abaana bano si musango bakuliri. Ministry of Education yagamba nti omwana bw'abeera olubuto bamuwe time afulume agende ebweru amale okuzaala alabire omwana emyezi 6 akyasobola okukomawo. Bw'aba agenda kukola bibuuzo. Bw'aba asobola okuja bw'abanga wa candidate class asobola okukola endo tukola enteekateeka obanga yali gyesalenga tumukolera enteekateeka naye tekijjaawo kiri nti ya droppinga oba yawanduka mu ssomero mu kiseera kyalina okubeereramu. Kye tulina okutunuulira nti okuwanduka mu ssomero nga omuze oba nga practice esinga mu Uganda efuuse eti ey'obulabe mu ggwanga. Ekimu ku bintu by'olina okutegeera nti okuzimba eggwanga kulina kutandikibwa mu masomero. Era eggwanga lifaanagana n'abantu baali abalibeeramu. Bw'olaba abaana abato nga bawanduka mu masomero ku speed gundi statistics zonna zimuliveerinze kya bulabe era kitegeeza nti eggwanga teriri safe. Waliwo obubonero bwe mutuulako ne mugamba nti omwana ono anaatera okuva mu ssomero? Naddala mu kweyisa osobola okumulaba violence, osobola okumulaba ebikolwa byonna ng'olaba nti ne attempts essomero zerigezezzaako ng'olaba nti ddala tekisobola kubeera nga ayinza okulemererwa okumalako oba okutuukiriza ekiraga. Ate nno tekikumawoka omwana yenna alemererwa essomero n'agobwa mu ssomero oba nava mu ssomero chances are very high nti n'ensi emulema. N'ensi emulema. Kati kiki ekirina okukolebwa kubanga akadde bangamba katututte okugonjoola bino? Okwogera obwogezi bigambo kijja kutuyamba. Kitebi secondary schools, a government secondary school, under the board of governors. Twavuddeyo ne tuteeka omutwe mu mulamwa ogwa criminality as a major cause of school dropout. Ne twagala ne tukubira abazadde omulanga n'abo abalina obuvunaanyizibwa eri abaana naddala mu luwummula muno okuleeta abaana babaregistaringe tubateeke mu musomo gwe tugende tuorganizinze gwagwanga lyonna si gwa Kitebe secondary school. Lwaki temukitwala mu bwetooloola eggwanga lyonna? Anti kakati eggwanga lyonna tunakitwala tukitwale ku CBS tutwale wali ne wano tulina position tutudde tugenda kikola ne tuyita abalwadde bajje tubakoleko nga tulina partnership bannaffe tukolana mu partnership okugonjula abaana abo twabawuddemu emiteeko egi abalenzi bagenda kubeera bokka. Workshop esooka ya wiiki namba era ba reporting ekitebe ennaku z'omwezi nga 23 nena si kalango wano tuzimba ggwanga nze nazze wano kuzimba ggwanga si kuleeta musenyu na bloka tuzze wano okutegeeza ntuyambye tuti omwana w'eggwanga oyo abadde aluubirwa okuva mu ssomero okusobola okulivaamu. So tumuyita nawe omuzadde atulaba n'atuwuliriza okuleeta omwana okumuregisteringa kuva nga 23 omusomo gutandika 23 abalenzi bagenda kukoma 28. Tupatanalize n'ebitongole ebyenjawulo Uganda Police byonna kubanga bannannyini misango DPP tupatanalize nabo n'oluvannyuma abaana abawala bajja kuyingira ennaku z'omwezi nga 3 ate tubasiibule nga 4 era tuliisa ebitongole ebyenjawulo ebisobola okubeera gamba nti Abaganda baga nti ekyatta omwami nakimanyi lwaki tuwakyogerako sobola okubeera nga tukuumira abaana mu maki mu masomero naye engeri abaana gye bawanduse mu masomero yeekoze eki esuse. Tweyanziza nnyo ye mukulu Muhammad Kamulegeya akulira Kitebi Secondary School. Enteekateeka gye baliko ey'okulaba ngeri ki gye basaza amagezi okukuumira abaana mu masomero ate nga kirina okwekolebwa okwetooloola Uganda yonna kubanga by'ebiseera eby'omu maaso. Ekitebi esangibwa wali eri mu Luwaga division ewankulukuku oyo ali ewala atumukubiriza nti ennaku takeerewa n'ojjanga ebifo bikoze eki biweddeyo. Katukole ku ssente tukomewo.
the light, please. What is this? Castle light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu ya kusabula. We gonna do free on fire, free on fire, free on fire. Kumulembe kuna abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero si kampuni abakozi mu bafunira uniforms eziri ku mulembe okuva mu Jod Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business ogiba abantu mu maaso bagimanye tosubwa campaign eno omulamu akugamba nti stand out mu uniform yo ne Jod Color Solutions bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 esimu noti 772 45 91 mwenda wamune ku www.jodcolorsolutions.com. Uganda, are you ready? Chikakasidwa ngabiri muri mu August ku Lugaga Cricket Oval we wali concert yo mwaka esinga obunene Swans Avenue Ekutusako Vinka live and loud and your biggest musical celebration of the year shilingi mtwale 3 n'ekitundu VIP mtwale 8 n'ekitundu emeza ya milioni 4 tickets zitandise okutundibwa ku MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara emilyango tugigula ku saa 9 z'ennyini olwo Vinka wambe stage niwagidwa Laga Uganda World ebitegekebwa Swans Avenue omwenge tewukirizibwa abo bali wansi y'emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa. Who are you? I'm Fake, the boss king. Oyagala gold rush wakuwe. Oyagala red rush wakuwe. Ulira boosty, ulira. Funana, funa boosty. Funa Boosty with the extreme energy and refreshing taste of Sting Energy Drink. Available countrywide at only 2,000 shillings. Must be Sting. From the makers of Pepsi. NBS. Always. Tukyeyongerayo n'Amasengejje kakati abazadde mu Kagongo ward ekisangibwa municipal y'Ibanda nabo abasula kumpi bakukunadde nga lumonde mu kikata batuuse n'okutya okusindika abaana baabwe ku masomero olw'ebigambibwa nti mu kkubo eyo ate waliwo abeegulidde omuze ogw'okuwamba abaana baabwe waliwo n'omu eyakwatibwa gye buvuddeko naye n'ayimbulwa kubanga ate obujulizi abuwaabula naye ng'abazadde bali ku bunkenke bw'otalabanga.
E Kagongo olugendo lw'abaana olw'okugenda ku ssomero lwali olwa bulijjo kati lwafuuka lwa ntiisa eri abaana abazadde n'abasomesa. Abazadde bagamba nti abaana bamu batandise okutya okutambula bokka naddala mu bitundu eby'Emahega ne Lugazi gye bayitira okugenda ku ssomero kubigambibwa nti waliwo ababateega ne babawamba. Ng'ennaku z'omwezi 27 omuyizi ow'emyaka 13 ku Lugazi Primary School yali ava waka Mahega ng'agenda ku ssomero wabula nga tannatuuka nnyina Macklin Ngabirano yafuna essimu eyamutegeeza nti mutabani we yali anunuddwa okuva mu muntu eyali agezaako okumuwamba. Kinabire ndi awo natunda essimu kugowa headmaster wa Lugazi Primary School omwana wange bamusanga lunko bwa poliisi. Taata w'omwana ono Joseph Amasengejje yaloopa ensonga eno ku poliisi era omusajja yali alumizibwa n'akwatibwa wabula oluvannyuma yayimbulwa kakalu era poliisi n'etegeeza nti tewaaliwo obujulizi bumala okumukuumira mu kaduukulu. Banjerangu emisango yange ewiire. Yadde nga poliisi yali terina bukakafu bumala, omwana ye akakasa nti amanyi omuntu yali agezaako okumuwamba ng'amannya ge ye Mugabe wabula aliho si ye mwana yekka gwe baagezaako okuwamba. Ennyamiya g'ekyokubiri Nyakatooche Ward waliwo n'omwana omulala yali agenda ku ssomero lya Lugazi Primary School naye yasimatuka abaali bagezaako okumuwamba. Omwana akayaza kuza isomero iza nayirukanga kuteera enduulu ati mama munkize yina yaruga mu kitanda iza yamuhumuriza. Asimwe agamba nti yatwala mutabani we ku ssomero n'ategeeza abakulembeze b'essomero oluvannyuma n'aloopa ensonga eno ku poliisi nga n'omwana we mu kunyumya ebyamutuukako abinyumya budinda. N'omukulu w'essomero lya Lugazi Primary School Bridget Musime akakasa ensonga eno gy'agamba nti bamazeeko ejja Nakakaawa kuba nabo tebamanyi kyakukola naddala ng'abaana kigambibwa nti babateega bagenda ku ssomero. Even before those incidents had ever happened around the school, because some children as they were coming to school they would be scared. N'omwezi guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 10 omusango omulala gwaloopebwa nga nagwo gwekuusa ku kuwamba kw'omwana omulala okuva ku ssomero erya Muziza Primary School. Nnyina Abia Charikunda agamba nti yafuna essimu okuva ku mukulu w'essomero ng'amutegeeza nga muwala we yali abuze ku baana abalala abaali beenyigira mu mulimu ogw'okuyonja essomero. Bwe yatuuka ku ssomero omwana yali amaze okuzuulibwa ng'alina omusaayi ku mubiri n'ekiwundu mu kyenyi ate nga gw'omutwe gaali guzimbagatanye. NBS TV yagezezzaako okutuukirira omuntu abadde alumizibwa okuba emabega w'ebikolwa bino naye n'agaana okwogera ku nsonga eno. Ku ludda lwa poliisi omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Rizi SP Samson Kasasira agamba nti tannafuna alipoota nzijuvu ku nsonga zino. I cannot comment about something because whenever I'm going to comment about something I need to get information from the DPC so that I can confirm about incidents that are being raised. We have at least 3 cases of purported kidnaps of younger children, but unfortunately the police files do not rhyme with the information from the ground, meaning that the case cannot proceed. Agamba nti agenda kuyita olukiiko olunaabamu poliisi, abakulembeze b'ebitundu, abakulu mu byenjigiriza n'ebitongole ebirala ebikwatibwako okusobola okuzuula ekituufu n'okuteekawo obukuumi obusingawo eri abaana. To audit backwards and have a forensic approach because we are told that there are some people who want to amass wealth using our innocent younger children. Ate babasuubiza bakakalabiza ebyabwe mu katale ka Tororo Central bandifuna ku kaseko okumata mu luvannyuma lw'emyaka 6 nga balajjana oluvannyuma lw'omutesiteso omukulu mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Ben Kumanya okugenda mu katale kano n'awuliriza abasuubuzi n'ebyo ebibaluma. Akatale ka Tororo Central kateekebwawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga abasuubuzi baba n'ekifo we basobola okukolera emirimu gyabwe awatali kutaataaganyizibwa kyokka ebintu byagenda bikyuka kumpi kutuuka kwenyiisa buli omu okukola. Kati mu nsisinkano abasuubuzi mu katale kano gye babaddemu n'abakungu ba gavumenti abakulembeddwamu omutesiteeso omukulu owa minisitule eya gavumenti ez'ebitundu Ben Kamanya balombozza ebizibu bibatubiddemu okuli n'obutale obutamala basuubuzi. Abasuubuzi era beemulugunyizza ku ngeri akatale gye kazembibwamu, amataala agataaka bulungi, emidaala egyagabwa obukyamu, byonna bye bakakasizza nti bikosa emirimu gyabwe era ne basaba bitereezebwe. We came up with a colleague
who was willing to remodel for us the stalls, break them, design them to our own interest. You find a man, a woman has a house, the husband has a room, for us we are hanging. Oluvannyuma olw'okuwulira abasuubuzi n'okulambula akatale kano, omutesitesi omukulu owa ministry eya gavumenti ez'ebitundu Ben Kamumanya akakasizza nga gavumenti bweri mu kunoonya ssente okutereeza ebyasoba mu kuzimba akatale kano. I want to commit. We are going to go out there, we mobilize resources, we come and work with you, and we reduce and remodel the level, and we open more accesses, and we bring more meters of your car, so that we can be able to solve your problems of the size. We solve your problem of electricity. Ku nsonga ya ssente ez'obupangisa abasuubuzi bagamba nti nnyingi nnyo. Kamumanya ategeezezza nga bw'agenda okwanjula ensonga eno mu bakulu basobole okuzikendeezaako waakiri bazisaleko omutwalo gumu kyokka kino. Abasuubuzi bakiwakanyizza nga baagala ensimbi zongerwe okusalwako okusukka mu mutwalo mulamba. So that those who have been paying 150, they pay 140. Those who have been paying 100, they pay 90. Those who have been paying 70, they pay 60. And those who have been paying 50, they pay 40. I came to respond to your cries. I have responded. I think it would be unfair to say you must respond like this. Kamumanya era alagidde abantu bonna abafuna emidaala mu bukyamu okujamuka amangu ennyo ng'amateeka tegannaba kubakolako. Sulaiman Sabugwawo, David Ocheng, NBS, Amasengejje. You've been searching long enough. This isn't just any other platform. This is a place where every turn leads to something exciting. There are thousands of action movies on Afro Action. Drama series, binge-worthy stories on Afro Romance, all waiting for you. What is it that you're looking for out there that you can't get in your home? Got little explorers? Here's a world built just for them. Cartoons, learning, adventures, safe family content they'll never want to leave. Sports action. This is MTN TV by Afro Mobile. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Amasengejje ag'olunaku olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde naye nga sinaba kuvaawo nkujikiza ekintu kimu amasanyu nga bw'ogalabye nti gali ku MTN TV by Afro Mobile QR code eyo giraba sikaani nga gwe bwe oyagala okulaba amasanyu ogenda kutambula nago oli mu mmotoka yo ojja kuba olaba oyagala katuuni oba obuzannyo bw'abaana ojja bufuna oyagala mawulire ojja kuba ogafuna oyagala mupiira ojja kuba buli kimu ky'oyagala abakyala obuzannyo gye buli naye gwe kwata MTN TV by Afro Mobile awo ensi weyaze ndi muzukulu wa Kisolo Sembatya Ismail mubeere bulungi.
Hi, my name is Samson Kasumba, and this is People and Power. And we've come back, as we promised, from the lovely National Examiner, Mr. Odong, here to tell us a beautiful story. When I grew up, it was Ongom, and they wrote somewhere on the corner of the blackboard how many days were left to Ongom. Some of you, it must have been the late Matthew Bukenya, but for many out there, including my children, it is this lovely gentleman, the British would say, this lovely block. A block indeed. Mr. Dong, how do you leave primary school, probably go into a secondary school, and when you went to a secondary school, what did you study? Did you study what you wanted to study? Or did you study what the society at the time could afford? Because sometimes you want to study something, it is not around, so you study what's available. Yeah. Or what your parents can afford. Yes, after all the challenges of primary school, that readers will find some of it very distressing, very disturbing. I eventually passed the examination and was admitted in St. Joseph's College, Laibi, for my senior secondary education. Okay. That school offered what I would say was really a holistic education. It's a kind of, when I went there, I saw it's a kind of education that every school should offer. Because they gave an opportunity for any child who went there to discover their potential. It had a technical bias because it had been a technical school at the start before it was transformed into a secondary school. But they maintained the technical bias, and we were exposed to technical subjects, carpentry, technical drawing, metal drawing, what we called metalwork engineering. You know, we're very well equipped labs. And they allowed weekends, the workshops would be open. And we went there and did whatever, where our imaginations took us. Tried to fashion out this. And then they had well-stocked libraries, teachers, scholastic materials. And they were very well developed with sports. Very well developed. So you could develop your technical skills. To date, if you brought a plan, I want you to draw a plan, and you can't cheat me. Yeah. Because I can read plans with my senior knowledge. I will read plans and understand plans. Very interesting. Perhaps maybe the more sophisticated ones, but I will understand plans. Very interesting. So that's what the school provided. So that's where I went. The ones that loved sports and running or athletics and football, they had opportunity. The school had 4 pitches. In the evenings, they encouraged all of us to go out and get involved. Do what you can. And so you had different types of, you had football, we had very well developed athletics, basketball, volleyball, rugby. Then for those that didn't like the outdoor games, we had table tennis. We even had boxing introduced. Beautiful ring was constructed. Wow. Yes. So you had a rich menu, like whichever way you wanted to go. Yes, like a 5-star hotel. You go to the buffet line, you get something to eat. Yes. The studious ones had all the time to read their books. The library was well stocked. Because even the books to read were The books were there. And in class, we had
one teacher who taught us English insisted you must read one novel per week. And you read the novel and you summarize it. We had an exercise book specifically for summarizing the story that you have read. And you would take them and go through them. And the exercise book was provided by the school? By the school, yes, all the things were provided. So these were days when all you brought to the school was your head? Yes. Especially when you had a good one. You just brought your head and your personal effects. The rest, But mattresses and all you found in You the found a school. mattress there. We also found bed covers there and things like that. Yeah, but that was back then. So that was where I went. Of course, it was and it's still a Catholic church-founded school. Yes. We had a very nice head teacher, a Reverend Father, an Italian, who was extremely interested in the affairs of his students. He wanted to know his students by name. And so he chose to teach. He was a mathematics teacher as well. So he would choose to teach senior 1 class. Yes, because that's and the because interest. mathematics, are several lessons a week. So he met us more often. So by the end of term 1, he knew a dog. He could know this Kasumba. This guy, this stubborn one is this Kasumba. Reminds me of my former headmaster, Yeah. the late Mr. Rukwago at Chambugo College. Yes. He did the roll calls for senior 1 and senior 5. So he knew all the students in the school. Back then, I think educators were very interested in personal knowledge of students. Yes. Many of those were teachers by choice. Yes. Not circumstance. Not circumstances. That the things they wanted to do never happened. Yes. So where did you then do J1 and J2? Okay, in the school where I went for primary. Yes. OPIT is called OPIT Primary School, full primary school. Next to it was the junior school. Okay. But when I got there, they had dropped the name, the junior level. It was now P7 and P8. Okay. Yes. So that's where you did that. So after my primary 6, we did what they call the primary living. At that time, it was done in primary 6. Yes. And then I was admitted to the junior school. Okay. Which was called St. Thomas More Junior Secondary School. Did junior school also have a national exam? Yeah, the junior school had a regional kind of examination. For which you had to pass to go to senior 1? Yes, you had to pass that. Yes. So where is HSC? A-level? Yeah, A-level, yes. After my O-level, my school did not have an A-level. Okay. We only went up to Senior 4. So I then went to Soroti. Okay. To Teso College, Aloit. Now you are going very far from home. Yes, I was now going very far from home. You hadn't heard of Kampala and other places? I had been to Kampala because... You hadn't applied to those schools? No, I had not applied to those schools. But I had been to Kampala as a young... But you'd heard of schools? Yes, I had heard of course, as we were in secondary school. Yeah, you'd hear of Budo and... Back then, of course, the schools were not that many. And all the secondary A-level schools sent their prospectus to schools. So you'd read about King's College Budo, you'd read about Teso College Aloit, you'd read about Kisubi, you read about Namiliango. But you're not interested. So let me go to... you read about Nyapea, those other schools. But I when I read those small schools. Yeah, when I read the prospectus of Teso College, that's where I wanted to go. Why in particular? We had a very strict regime of church. Okay, yes, makes sense. And Teso College told us attending mass was not compulsory. Okay. And in our wrapped up mind, we said, okay, had enough of church. We've had enough of church. I want to go somewhere where we can have a bit of life. So you go to Teso College. So I went to Teso Another College. Good school? Oh, yes. It was at that time, I think, the largest boarding school. In the country? In the country. Wow. With a very, very interesting headmaster. Okay. The late
Adonia Tiberondwa. You must have heard about Adonia him. Tiberondwa. Yes. He was a minister. Yeah, he became a minister in the Obote II government. Oh, he was a headmaster. So he was our headmaster. But even in Obote II government, he wasn't any minister. He was a famous minister. Yeah, he was. He was. He was a very... he was a guy who taught us a lot of values. He was very interested in us, the A-level students. Okay. He always paid a lot of attention to the A-level students. Not that he ignored the others, but we could see he met us quite often, told us how we must grow up to conduct ourselves. We must be gentlemen, you must dress formally. He was a very smart dresser. And one day he told us, when you're buying things, don't buy cheap. Cheap things are very expensive. Cheap things expensive? What does that mean? We got to know later on why a cheap thing can be very expensive. And I can tell the viewers that you were his best student because from at least your suit, you have avoided cheap things. You took that lesson very well. No, he told us, he would say, I want anyone who would meet you and they say, this is an A-level student of Teso College, Aloyd, you must not leave them in any doubt. Yes. They shouldn't be in doubt. So he said, you must dress formally where it requires. One day he said, can you imagine a minister? I've written it somewhere. Can you imagine a minister going to address a rally or address people or meet people when he's wearing a T-shirt? Even though wearing a T-shirt would have been the most comfortable thing to do at that time. Yes. And he said, you sometimes got to dress for the crowd, dress for the public. I've gone to State House to do interviews and I've seen journalists show up in T-shirts in State House. I think it's the only State House in Uganda where that happens, even in the US, where there's a lot of freedom. Yeah. I haven't seen anybody go to the White House to interview the President of the United States in a T-shirt. I think they should have been shipped to Teso College. Yes, they should have gone through there. I don't know if they kept after we had left, but I think they must have, because when you meet a man like Mike Mukula, he was a junior student then when I was there. And now I understand where Mike gets that polish. Yes, so he is polished. No, there's no doubt. Up to now, because he had also a nice you are just background. more polished. No, he dresses up very well. Oh, he does. He does suit up very well. And you are at par, from my point of analysis, and that comes from a very informed place. So that's where I went for my A-level. And it was a very different setting from St. Joseph's College, Laibi. St. Joseph's College, Laibi, we were a bit more structured. You needed permission to go out of school. Although as we went towards Senior 4, things got a bit more relaxed. But when I got to Teso College, that transition just blew me away. We're going to come back to you being blown away when we come back from this break. Let's first blow away the break, and we will come back. We'll find out when he was blown away, what happened. Did some kids show up in his life after the break? Remember the songs that made you sing, the moments that made you dance, the voice that captured a generation. Now, Grace Nachimera is back on stage. Join us for the Power of Grace live concert, a spectacular evening celebrating the music, the memories, the journey, and the incredible voice that has inspired audiences for years. Friday, 11th September 2026 at Kampala Serena Hotel. Alibud tickets 130,000 shillings, ordinary 150,000 shillings, and tables 3 million shillings. The Power of Grace concert is sponsored by
The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera kagweri gwete kwa muchisha ngo isha watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyigasta igana kaga ni 5 star munana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo muchisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Financial tips brought to you by Pride Bank. Pay yourself first. When your salary comes in, don't spend first and save what's left. Save first, then budget the rest. Even setting aside just 10% every month builds financial security over time. Financial tips brought to you by Pride Bank. Kumulembe kuna abakozi bachayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero si kampuni abakozi mubafunire uniforms ziri ku mulembe okuva mu Jude Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business babantu mu maaso bagimanye tosubwa campaign eno omulamwa gugamba nti stand out mu uniform yo ne Jude Color Solutions bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 esimu noti 7772 anamu 5 91 abiri mwenda wamune ku www.judecolor.solutions.com. Every story begins in silence. In a village, along a street, in the heart of a dreamer no one notices. Yet stories hold the remarkable power to inspire, transform, and shape the future. The Uganda Film Festival, UFF, is back under the theme Transformation, the Power of Local Stories, to boldly celebrate creativity and talent that transforms our nation. Starting 21st to 28th August, enjoy the latest Ugandan films in cinemas and select screening venues and vote for your favorite films. Don't miss out on the transformational film workshops designed to inspire growth and creativity. Join us on 28th August to recognize, celebrate, and honor excellence in the film industry at the glamorous UFF Awards ceremony. For more information, call our toll-free number 0800 222 777, powered by the Uganda Communications Commission. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. It is definitely people and power, including we are trying to get into the power of being blown away and what happens when one is blown away. What do you mean when you say you were blown away, if that's not classified information? No, for national security. No, it's nothing classified. Yes. As I told you, we were more structured in Laibi. You needed permission to go out of school, although, like I said, towards the end of our senior 4, there was a bit more relaxation, but Tesla College was a completely different kettle of fish. You get to understand what they call freedom of choice. Yes. I went to the housemaster of John's Hall. John's Hall was the hall for A-level students. Beautiful students sharing to a room and very nice. So I went to the housemaster. I had received a money order. Those days you receive what is called a money order. Then you went to the post office to cash your money order. A brother-in-law, husband to my sister, when I followed, had sent me some money. So I went to Mr. Mellor. He was called Mr. Mellor. Sir, I have come for permission. I need to go to Soroti town to the post office. I have received the money order through the post.
I have to go and cash this. The man looked me up, then looked me down, looked me up again, said, "Are you a new student?" Yeah. Meaning, did I come from somewhere outside Teso College? Yes. I said, "Yes, sir. I came from a school in Gulu called St. Joseph's College, Laibi." "Oh, okay, I see. Right. You're an A-level student. We expect that by the time you are in A-level, you now know what you want in school. Yes. So you do not need permission to leave the school if you are an A-level student. That is for the O-level students. Those are the ones that require cheats." Yes. What? I don't need permission to leave school? Yes. And I can go out of school anytime? Yeah. What is this? So you are in school because you know why you are there. Yes, that's what he told me. Not by that permission. By the time you get to this level, we expect that you know why you are in school. I remember so you those didn't words. you don't need rules to keep you there. You need rules to keep you there. And Teso College was like the biggest school in the country then. There had two wings, one on the western side of Moroto Road for senior 1 and 2, then the other one on the eastern wing called the Aloet wing for senior 3, 4, 5, and 6. And senior 5, 6 were in our own, it was almost like another school because we had our own laboratories, classrooms, and so on. And it wasn't fenced. And students could go out if they wanted, but somehow they kept within. But the most interesting thing was the A-level students. And the other thing was that it's located next to a very bustling township, which was just called the station. Because it was a big railway, Soroti railway station. That means it brings in a lot of people. The railway station, the trains were moving that time, they were operating. The railway system was really, trains were moving up and north, back south. Then next to it was a big factory, Uganda Meat Packers, producing meat products, including corned beef, canned corned beef. And it employed a lot of workers. Then across the road on the western side, we had Arapai Agricultural College with a lot of workers and staff. Then you had Teso College. And everybody met there in the mix. And mingled. Is that where some of your colleagues... Bars, you had women selling the local ajon, yes, and the others selling the local waraji. And you would find A-level students had the freedom to go to those places without any teacher asking them, what are you doing here? And they still studied. Wow. But of course, there were some casualties. Yeah, those who never knew that they were in O-level, that they were in A-level. Do you think that is much better than the fences? Now I'm now asking where we are now, education administrator in you. Where we are now, I think the metamorphosis that society has gone through, I think you now need fences. But they're not there at the university. I've seen them coming to the university. Because then you are better prepared for life where you'll never have fences. Yeah. And that preparation comes early. Don't you think that that's fair enough? Yes. I think, one, the students at that time, like I told you, people started school a little late. Oh, yeah. So they're more mature. So when they went to A-level, they were some 2 or 3 years more mature. Yeah, so they're probably 21, 22. Yeah, they would be, about 19. Some of us were maybe the right age. Others were about 21. No, you are not the right age.
for your generation, yeah, it was not the you right are the wrong age. Yeah, you were too young. I was too young. So like I kept being. You are the right age for this generation. I kept being the youngest in my class for I don't know how long. For a very long time, yes. So, yes, it prepared us. You have a choice to be in class now. Yeah. You also have a choice. You are not prohibited, prevented from going there. To the Ajono port. To the Ajono port. You were not prohibited. Or not prohibited from having a child. Not while at in all. HSC. And you were also not prohibited from just remaining in your room, if you so wished. The exam will tell. Yes. So we learned, yes, that you must make a hard choice. You must know the choice you are making. Then live the consequences. Yes. You need to know the choice. But when we got there, those of us who had been out, even the O levels who now came to A level, we're a bit excited because now they could also go out without permission.